Tukireview Mr. Morale and the Big Steppers live here 2 weeks ago. Na Babo, one of the last topics we discussed ilikuwa kuhusu cancel culture. And kitu yenye Babo husema, which ni a reality of the entire cancelling culture, cancelling ideology, or holding people accountable rather, ni kama haugusi mfuko ya mtu, then ni useless. What I mean ni, if you're not affecting the individual whom you want to cancel in a huge way that has implications on their finances and their access to resources, then hakuna kile unafanya. Ni kama when I'm thinking that this happened to a Kenyan, sijui kama ni Waititu Sisonku, was it Waititu, where wana freeze accounts za mtu and you cannot do anything. So hiyo ni a direct effect on your resources, on you. I think ilikuwa Gachagua, running mate wa Ruto. So if that is not the case, if you're not dealing with individuals kwa hiyo level, if you're not dealing with individuals kwa hiyo level ya, or corporates kwa hiyo level, or individuals wenye wako sponsored na huge corporations, hakuna kile unafanya. Ni kama story ya Joe Rogan na watu kudai kumcancel. Kuna one kina Neil Young na Johnny Mitchell kutoa their music from Spotify, kuwapea ultimatum that kama hamtoi Joe Rogan from Spotify na podcast yake because ana spread misinformation na akona supremacists, white supremacists wana spread misinformation kuhusu COVID. If you're not doing that, natoa my music, obviously Spotify aingepeleka Joe Rogan anywhere. He is their biggest earner. Neil had to go, Johnny Mitchell akajoin na other musicians. It obviously affected Spotify. These are big artists, but they still have Joe Rogan mwenye anapatia revenue kubwa na other artists who didn't remove their music anyway. But kama how deal na individuals kwa hiyo level, I think it will affect Joe Rogan. Akona pool yake, akona numbers, pesa pia iko. The other time was now with the racist thing na ya kusema nigga, hiyo pia. Lakini kama again haugusi hawa watu, hugusi pockets zao, vile wana move financially, economically, the story will literally just end na itakuwa na any possible impact. Also, if you're not dealing with severing their social networks and their social capital, then ni conversation that haiendi anywhere. So with this here, ni historia hizi premises, the alchemists, the jays, and the other premises that are racist and discriminatory and prejudicial. One, the core members, the core attendees, the core audiences, they even prefer it that way. Msipoenda huko, which is if you're cancelling the premises, they want it to themselves. The owners of these places want those customers. So there is that. Outside of that, our customers will still go there regardless of where kuwa cancel. So bado watakuwa wana earn pesa, si ati
tumesema kila mtu anawa cancel, so they still have their source of income. Also, if you're canceling now, tukiongelea watu wenye email yenye ni laana, not all of us too will cancel hizo places. People still go to easy places. In fact, nafaa kwenda Alchemist mwenyewe kesho juu kuna show ya Danaseda, and I was checking page yake alia kuona kama ametoa statement, kama amecomment. I don't even think he can do anything. Sasa anaweza change venue sahi aipeleke place ingine, so kuna hiyo pia. But the point is, hata sisi wenyewe pia, whenever kuna hizi ideas za cancelling places and people, not all of us do it. It's not a mass decision. Hakuna hiyo consensus. It can never be. That's why when ime happen, kuna hiyo ya mnajua hii place ni racist, mbona mnaenda, mnajua hii place ni discriminatory, mbona bado mnawapea do zenu. So there is definitely that, which ni a legit and logical argument and position. Then kuna the other idea now that has to do with, again, something to do with the resources, but now resources, the acts and the artists, the creatives who gain from these spaces. Hiyo pia ni a conversation that came up, but ili come up watu wakisema wasanii hawezi cancel hizi places juu kondo kuna do. So Alchemist, if they have show kama nizo live at the Alchemist that nakwanga huko on Thursdays, they have shows, they pay artists to play there. Kama ni Jays na hiyo Thursday Night Live that used to be a Choices, ikamove, wako na shows huko, wana kanja wasanii. So hizi ni outside of hizo factors ni mentioned earlier, na hizo layers kama ni those Asian or white communities who go there and they're still giving them their money, or watu wa this caste skin wenye hawajai cancel and they'll still go there. The other now perspective ni historia au kukuwa na do za kulipa wasanii na kufinance na kuorganize na kuplan shows kwa hizo spaces zao. So ni financial, they have the resources, but also the desperation. We've said ni always about the bag. People in this country, watu wamesota, and the person mwenye ana control food yako ana kucontrol. The person mwenye ana determine dish yako ana kucontrol. They who feed you control you. So kukuwa msanii in this country is one of the most difficult things to do. So chances za kupata do si vitu unaacha. Ukisikia unaweza piga show hapa na upate ka 20k, upate ka 30, ka 40, unaichangamkia teke. You do that. So hiyo ilikuwa a thing that still, hiyo story ya do, and then now these spaces having money, these factors informed bado kuona hizo spaces holding shows na wasanii bado kutokea na kuperform. Jays, the Alchemist, and any other space that unajua kuhusu discrimination. Juu after history ya Jays bado kulikuwa na shows, bado watu walienda, na before that watu walikuwa wamesema hawaendi Jays, wafanye nini, but ika happen tena. Similarly, hii story ya Alchemist ita happen tu tena, na kasi Alchemist ita happen place ingine. So we know, na ndio Kemi amesema ni never ending. Hizi ni vitu recurring. Racism haijaenda anywhere. Discrimination bado ipo, lakini juu vile nimemention wako na do one, and then wasanii need hizi shows, need hizi do, na msee anakufeed, anakucontrol. That's why hizo shows zilikuwa zina happen
that's why hizo shows bado zina happen. So kuna hizo factors za kulook into, and maybe ni a call to artists kuangalia into different spaces, na pia kuangalia into, now you have to come up with also other ways za kupata your mula, but ni vitu that come up kwa hii discussion pia. Haya, tumongelea shows and it ties into our last topic. Mujara amesema ni waiti tu story ya banks ku nini access to accounts kutingwa. Kemi anasema there's a formula to get back on top after being cancelled, in quotes. Just disappear for a bit, do some charity, go on an apology tour. Nimeona hiyo story apology tour. Go on an apology tour. It's all PR, but nothing ever changes. Jara anasema also this story ya Alchemist na Jays ina come down to no publicity is bad publicity.